Welcome to EMR Physics. I am Raju. 10th Science Unit 4 Electricity la numerical problems la இப்போ நம்ம பார்க்க போற problem 4th problem. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள யூனிட்ஸ்ல உள்ள problems எல்லாமே சால்வ் பண்ணி நம்ம சேனல்ல வீடியோ போட்டுருக்கோம். அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So what is the given problem னு பார்க்கலாம். A piece of wire having a resistance R is cut into 5 equal parts. A. How will the resistance of each part of the wire change compared with the original resistance? B. If the 5 parts of the wire are placed in parallel, how will the resistance of the combination change? C. What will be the ratio of the effective resistance in series connection to that of the parallel connection? ஸோ நமக்கு 3 சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 1 by 1 அந்த எல்லா சப்டிவிஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா a piece of wire having a resistance R, அதாவது வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R. இந்த வயரை 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக கட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ். நமக்கு ரெண்டு டேட்டா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வயரை வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வயரை 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக கட் பண்ணுறாங்க. இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நம்ம கிவனில் எடுத்து எழுதிக்கலாம். கிவன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வயர் is equal to R. இந்த வயரை வந்து 5 equal parts-ஆ கட் பண்ணுறாங்க. So, the wire is cut into 5 equal parts. This is the given wire. இந்த வயரை நம்ம 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக கட் பண்ணுறோம். Suppose if you take the length of the given wire is L and the length of this wire becomes L by 5. இது 5 ஈக்குவல் பார்ட்டாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு பார்ட்னுடைய லென்த்தும் L by 5ஆக இருக்கும். So what is the first subdivision அப்படின்னா how will the resistance of each part of the wire change compared with the original resistance? அதாவது இந்த மாதிரி 5 பார்ட்ஸாக நம்ம வந்து வயரை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸு ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி மாறும்? இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஆன்சர். வயரை 5 பீஸாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த 5 பீஸினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி மாறும்? தட் இஸ் அ கொஸ்டின். ஓகே, நவ் let us take the resistance of the wire is R. We know that the resistance is proportional to L. L is the length and resistance is also inversely proportional to area of cross section. So this is already we know that in the lesson resistance is proportional to the length of the wire and resistance is inversely proportional to the area of cross section. இங்கே இந்த வயரை 5 பீஸாக கட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் ஒன்லி. அப்படின்னா லென்த்து பாதியாக குறைஞ்சா ரெசிஸ்டன்ஸ் பாதியாக குறையும். லென்த்து டபுள் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸும் டபுள் ஆகும்.
ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த். லென்த் எப்படி மாறுதோ அதை பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும். நம்ம ப்ராப்ளமில் வயரை 5 பீஸாக கட் பண்ணுறாங்க. அப்படி கட் பண்ணும்போது லென்த்து வந்து 5 டைம்ஸ் குறையுது. அதாவது லென்த் becomes 1/5 times the original length. Therefore, if we take the resistance of each piece of the wire as R1, R2, R3, R4 and R5. ஸோ இங்கே R1, R2, R3, R4, R5ங்கிறது இந்த 5 ஈக்குவல் பார்ட் ஆஃப் த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ லென்த்து வந்து L/5 மாறுறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னா R/5 மாறும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் becomes R/5. Since the L becomes L/5, resistance becomes R/5. ஏன்னா அது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதனால் ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் R1, the first part of the wire resistance R1 is equal to R/5. எல்லாமே ஈக்குவல் பார்ட்டாக கட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா லென்த்துமே வந்து L/5 டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதனால் R1 is equal to R/5. Similarly, R2 is equal to R/5 and R3 is equal to R/5 and R4 is equal to R/5 and R5 is equal to R/5. அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாறி இருக்கு? R/5 டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் 1/5 டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் இஸ் the resistance of each part of the wire is decreased by 1/5 times when compared to the original resistance. இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பார்க்கலாம். If the 5 parts of the wire are placed in parallel, how will the resistance of the combination change? இந்த 5 parts of the wireயும் நம்ம parallel கனெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த parallel காம்பினேஷனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸு எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். Let this is the 5 parts of the wire. இந்த 5 parts of the wireயும் நம்ம parallel கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல் த வயர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல். எல்லா வயர்ஸையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆல் த 5 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வயர் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல். ஓகே. ஸோ இண்டிவிஜுவல் பார்ட் ஆஃப் த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் நமக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். திஸ் இஸ் R/5 and this is R/5 and this is also equal to R/5, this is equal to R/5 and this one is also equal to R/5.
So R1 is equal to R by 5, R2 is equal to R by 5, R3 is equal to R by 5, R4 is equal to R by 5 and R5 is equal to R by 5. நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம series combination, parallel combination பற்றி படிச்சிருக்கோம். அதில் if the wires are connected in parallel, then what is the equivalent resistance அப்படின்னா R1 by R parallel is equal to, suppose when we are connecting 5 wires in parallel, then the equivalent resistance Rp, R suffix P, that is the equivalent resistance in the parallel combination. So 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். R1 உடைய வேல்யூ R2 உடைய வேல்யூலாம் நம்ம அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5. So what is the value of R1? 1 divided by R by 5. First wire நுடைய resistance வந்து R by 5. Similarly எல்லா வயரும் equal பார்ட்டாக கட் பண்ணியிருக்கனால second wire நுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் R by 5 and third R by 5, fourth one 1 divided by R by 5 plus 1 divided by R by 5. R1, R2, R3, R4, R5 வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து செகண்ட் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறனால இது நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடலாம். திஸ் வில் பிகம் as 5 by R ப்ளஸ் இதை எப்படி எழுதலாம் 5 by R. அதே மாதிரி this will be equal to 5 by R and this is 5 by R and this one is also equal to 5 by R. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே டினாமினேட்டர் ஆராக இருக்கிறதுனால நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கும்போது we can take R as LCM. ஸோ நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. So what is the value? The value will be equal to 25. 25 divided by R. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது 1 by RP. ஸோ இங்கே RPங்கிறது என்னது ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த பேரலல் காம்பினேஷன். ஸோ த ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த பேரலல் காம்பினேஷன், அதாவது பேரலல் காம்பினேஷனில் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் ஆர் சஃபிக்ஸ் பிங்கிறது. இப்போ ஆர்பி வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறோம். ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா திஸ் வில் பிகம் அஸ் ஆர்பி. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும். எடுத்திங்கன்னா R by 25ன்னு வரும். பேரலல் காம்பினேஷனில் 5 பார்ட் ஆஃப் த வயரையும் 5 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வயரையும் நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாறுது அப்படின்னா 1 by 25 டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை 25, தட் மீன்ஸ் 1 by 25 times the original resistance. When the 5 parts of the wire are connected in parallel, then the resistance of the combination, parallel combination, will become as 1 by 25 times the original resistance. That is the answer for the second subdivision. So answer எழுதிக்கலாம். Answer the resistance of parallel combination of parallel combination of 5 parts of the wire will be
1 by 25 times the original resistance. ஒரு வயரை நம்ம 5 பார்ட்ஸாக கட் பண்ணி அந்த 5 பார்ட்ஸையும் நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுங்கிறது 1 by 25 டைம்ஸ் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ மூணாவது சப்டிவிஷன் பார்க்கலாம். வாட் வில் பி த ரேஷியோ ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் கனெக்ஷன் டு தட் ஆஃப் த பேரலல் கனெக்ஷன். இந்த 5 பார்ட் ஆஃப் த வயரையும் நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் இடையில் என்ன ரேஷியோ அதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 பார்ட் ஆஃப் த வயரும் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா என்ன எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம செகண்ட் சப்டிவிஷனில் பேரலல் கனெக்ஷனில் என்ன எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த 2 எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் நம்ம ரேஷியோ பார்க்கணும். தட் இஸ் அ third subdivision. Now let us see how the 5 parts of the wire are going to be connected in series அப்படினு பார்க்கலாம். Let how we are going to connect the 5 parts of the wire in series அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம். இந்த 5 parts of the wire நம்ம சீரிஸாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் வயர். இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்குது. ஓகே, ஸோ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நமக்கு ஏற்கனவே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், R/5 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R/5, this will be R/5 and this will be R/5 and similarly இந்த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R/5. ஸோ 5 ஈக்குவல் பார்ட் ஆஃப் த வயர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி R/5. ஸோ இதை வந்து R1 வச்சுக்குவோம், இது R2, இது R3, this will be R4 and this will be R5. ஸோ வயரை வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The formula for finding the effective resistance when the resistances are connected in series. R suffix S is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. So this is the formula for finding the effective resistance when the resistances are connected in series. நமக்கு R1 உடைய வேல்யூ R/5 னு தெரியும். So this will be equal to R/5. And what is the second? R/5. Third one R/5 and the fourth one R/5. The last is R/5. So 5 will be the LCM and here you will get R plus R plus R plus R plus R. So what we will get? We will get R plus R plus R plus R plus R is 5R by 5. So 5 cancel பண்ணிடலாம். So R suffix S is equal to R. இந்த 5 பார்ட் ஆஃப் த வயரையும் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் will be same as the original resistance. Okay, so this is the effective resistance when the 5 parts are connected in series. நம்ம ஏற்கனவே போன சப்டிவிஷனில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், R suffix P is equal to R/25 னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். What is this? This is the effective resistance. Effective resistanceனாலும் ஒன்று தான், equivalent resistanceனாலும் ஒன்று தான். So effective resistance when the 5 parts of the wire are connected in parallel is equal to R/25. So this is the effective resistance when the 5 parts of the wire are connected in parallel.
and this is the effective resistance when the 5 parts of the wire are connected in series. So what is the ratio அப்படின்னா RS divided by RP is equal to R divided by R by 25. இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? This will be 25ங்கிறது நியூமரேட்டருக்கு போயிடும், மேலே R இருக்குது, கீழேயும் R இருக்குது. ஸோ R நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? RS divided by RP is equal to 25. So RS by RP is equal to 25. கீழே வந்து டினாமினேட்டரில் 1 இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ 25 by 1 is nothing but 25. Therefore RS by RPங்கிறது என்னது? ரேஷியோ ஆஃப் RS to RP. That means இது எப்படி எழுதலாம்னா RS is to RP is equal to 25 is to 1. So this is the answer for the third subdivision. The ratio of effective resistance in series combination to the parallel combination is equal to 25 is to 1.